Щоб ми мали шпаргалку This потім. meeting is being recorded. That's it. We will have it later to watch. Я смогу попросить переводчика потом перевести с английского на русский, потому что я вообще не понимаю английский язык. Yeah, and she will ask later to translate it from English to Ukrainian, to Russian. Okay. Okay. Good. Well, what about yesterday? Questions about yesterday? Отож, щодо вчорашнього заняття, якісь питання? No questions? Ніяких питань? I have. Оксана має. About a contract. Is there a universal contract, maybe, or are there mediator must have a special contract only for you for yourself. yourselves? Yeah. Please translate, Victoria. She asked if the mediator needs to have his own. No, that's example. clear, but maybe you translate to Ukrainian. Оксана спитала, чи можна зробити контракт, чи повинен медіатор робити контракт сам, чи є загальний такий всесвітній? Well, normally each association, so each country will have some kind of prescripted contract. Кожна асоціація, тобто кожна країна буде мати свій приклад, шаблон контракту. So from the Mediation Federation Netherlands, together with the courts, we drafted one contract. From what? The Mediation Federation Netherlands and the courts together made one contract. З Федерації медіаторів є один контракт. You are allowed to make changes Ви можете робити зміни, as long as the important aspects will still be in. до того часу, поки важливі аспекти залишаються в ньому. But when you work for the courts, you must use it. Проте, якщо ви працюєте для суда, ви повинні використовувати його. And when some of the most important aspects are missing, the ones I showed yesterday, І якщо якісь важливі аспекти, їх не передбачає контракт, then you will be punished. тоді ви отримаєте покарання. So it's most easy just to use the central contract that everybody is using. Тому це найкраще використовувати такий загальний контракт, який використовують усі. Is it of any interest to tell you something about mediation in the Netherlands, or do you prefer just to listen to mediation in general? Чи ви хотіли послухати про медіацію in what country? It's a country? Netherlands is a country, yeah. Holland. В Нідерландах чи ні? It's very small, I must admit. Це дуже коротка, я повинен замітити. I would be interested to hear a specific experience from Netherlands, I guess, not just in general. Experience, or do you want to know more about how we do mediation and how many mediations and the structure of the federation? Чи ви хочете почути про саме досвід, чи ви хочете почути про структуру, про сам, як ми це робимо? Well, I guess more of an experience, because Netherlands, as far as I understood, was a pioneer, right, in Ми mediation. хочемо вчити все. We want to learn everything. It's from Yuri. Well, we cannot do everything, of course, so you must choose. I wrote down, I made a presentation of 3 actual cases. Ми не зможемо вивчити все, але я зробив в презентації приклади 3 випадків.
I have a presentation we normally use on the international conferences about the 10 golden rules, how to make it work in your country. Презентація це використовується на інтернаціональній конференції, там де зазначено 10 таких правил, як робити медіацію. Based on the experience in Holland. Там про досвід і все інше. And of course, we can just go to the theory of mediation in general. Але, звичайно, ми можемо також перейти зразу до теорії та загального про медіацію. So up to you to choose. Тож це ви повинні вибирати. Мені, наприклад, буде все цікаво. Чати, For- можливо, комусь буде щось особливе там цікаво. Для мене люба інформація буде цікавою. for Ну, Юрій, Переводі. Мені здається, що було б цікаво почути власний досвід, якби не тільки загальні. for Юрій interesting everything. For Taras, he says that he interested in experience. Ян, а наскільки відрізняється досвід, ну, взагалі робота медіатора в Нідерландах і асоціації в Нідерландах порівняно з Україною? How different the work in Netherlands and in Ukraine? Very different. Very different. I think at this moment, the Ukrainians making big mistakes. Дуже відрізняється. Пан Цвітель думає, що Україна робить багато помилок. But we are discussing with the associations in the Ukraine already. Проте ми це вже обговорюємо з асоціацією в Україні. And I think situation was going better. I don't know what the war will do, but it was going better. І я думаю, що ситуація покращувалася до війни. Не знаю, що буде зараз. But just to give you some numbers, in Holland, Holland is very small, of course, certainly compared to Ukraine. And we have about 4,000 full-time mediators. And we have about 1 million mediations per year. Sorry. Yeah? Oh, yeah. Did you understand? We haven't heard. You Oh. just got frozen. Well, I said that although we are a very small country, much smaller than Ukraine, of course, Хоча ми набагато менше, ніж Україна. Ну, we have almost 3,000 mediators at this moment. ми маємо на даний момент 3000 медіаторів. Full-time mediators who do it as a profession. Медіаторів на повний день, які є професіоналами. And we have about 1 million mediations per year. І ми маємо 1 мільйон медіацій на рік. So it's not that difficult to really get it started. Тому це не так важко з цього почати. Any other questions first about yesterday? Будь-які інші питання про вчора? Питань Ну. багато, але вони будуть виникати поступово. Not yet, but they will appear during the session. Okay. Then we will very fast go through some theory. Тому переходимо дуже швидко до теорії. And I have to admit, I have a very bad experience today. І я повинен відмітити, що я мав сьогодні дуже поганий досвід. So I need your help as mediators. Тому мені дуже потрібна ваша допомога як медіаторів. I need at least one person who is fluent in English. Мені потрібна одна хоча б людина, яка вільно говорить англійською. And who is willing to do a mediation between me and someone else. І хто би хотів зробити медіацію між мною і комусь іншим? So is anyone willing to do this?
Отож, хто хоче це зробити? Who is fluent in English and willing to do this? Хто говорить він англійською та хоче це зробити? No, okay, let's try. Yeah, Herbert? Yeah. Okay. I have to warn you, Herbert, Я повинен вас попередити, because I had a very bad experience today, and unfortunately, the other party is quite a hysterical woman. тому що інакша сторона є доволі такою історичною жінкою. You know the type? These kind of very emotional, very hysterical people. От цей No, тип, yeah, I know. I will practice my patience. тож ви I знаєте, think you better do. I think you better do. So, я швидко перекладу. Ви знаєте цей тип жінок? І перепрошую, Фердінанд Герберт, як ваше ім'я правильно? Herbert, Herbert, do you have a car, by the Такі, way? такі є. No, I Герберт. do not. You do not? But you No. drive sometimes? Yeah, I do drive. Yeah. Okay. Well, But I don't need a car, so I'm not buying it. no, but okay. But if you have driver's experience, that will be enough to understand what the case is all about. So I'm quite sure you will help me on this, because it is, it's so stupid. It's so shit. Я Нанситин запитав, чи він має досвід з машинами, і Герберт відповів, що так, тому що кейс пов'язаний з машинами, і я хочу допомогти, щоб допомогли йому з цим. So Herbert will be our mediator. Герберт буде медіатором. And what mistake did he already make? І що ми повинні сказати, що він має зробити? He listened to you. He listened to me. He even didn't- said that he understood me. Hey, I have a friend. Great. Thank you, Herbert. You're on my side, yes? Те, що Герберт, він вже послухав Цитина, і він говорить, що у нього з'явився друг. You see how easy it goes and how easy it is to immediately accept what is said by the parties. І як ви бачите, це дуже легко прийняти те, що говорить одна сторона. You even went into the discussion about the car with me, Ви навіть почали зі мною говорити про машини. and I was immediately trying to get sympathy from my point of view. І я вже хотів отримати симпатію щодо моєї точки зору. And as a fellow man, you know how these hysterical women are. І він слухав цього товариша про іншу жінку, цю історичну. So I will be very confident about this mediation. Тому я буду дуже переконаним щодо цієї медіації. But I'm quite sure if the other party will know about this, Проте, she will not like it. я впевнена, якщо інша сторона почує про те, що ми говорили, і це точно не сподобається. So, Volodymyr, what should the reaction have been? Отож, Володимир, яка ваша реакція? Well, he should have stopped you at the very first words and asked the context of the opposite side. You should ask. I mean, the mediator should ask for the context of the other side. Well, or just say, okay, well, I have my experience, but I don't think that it's important at this moment. I will see you both in the mediation itself. But keep out of any kind of discussion with the person up front. Він повинен був сказати, що зачекайте, давайте отримати контакт іншої сторони і тоді вже почати обговорення. Okay, she will be here, I think, in 15 to half an hour, 15 minutes to half an hour. You know these hysterical women, they will always be late. Вона прийде через хвилин 15. So In that time we start. at that time we will do it. So we will go through some theory until she's there. Ми перед тим, як вона прийде, пройдемось по теорії. Okay, screen there for you.
Отож, на екрані ви бачите для вас це. Yes? You can see the screen? Yeah, we can. Okay. Good. So yesterday we discussed the frame. Вчора ми обговорювали структуру, сам каркас. And what was the final product of the frame? І який був остаточний результат, продукт з структури. So when is the frame finished? Коли ця структура, фаза структури закінчена, When can we go to the next step? коли ми можемо перейти до наступного кроку? Коли підписана угода. контракт. When sign contract. Right, very good. And then we go to the inventory phase. Так, дуже добре. І далі ми проходимо до фази обліку інформації, збору. We always remember, as mediators, we are stupid. І ми пам'ятаємо, що ми як медіатор є тупими. Mrs. Gea, sorry. Well, Herbert, I warned you. Here you see it. This is Gea. Hello, everyone. Hi. Hello. I don't know how many people you are. Oh, quite a lot. Hello. Quite a lot. Why are you impolite? Just as I know you. Why are you not waiting till I've finished with my presentation to these people? Because I never listened to you, Jan. But I will. Do you not know the word respect? Ever heard about it? We're not arguing now at the moment. Пане Яноцитель запитав її, чому вона не почекала. Жартома спитав, чи вона не знає такого слова, як респект, як повага. І вона сказала, що ні, ми просто спілкуємося, не сваримося. Well, okay, although here we have about 16, 17 of the most experienced mediators of Ukraine. Зараз ми маємо, what's the number? 16 or 17, I don't know exactly how many people I have. 16-17 медіаторів, найбільш успішніших. I asked who is willing to mediate with such a hysterical woman like you. Я спитав, хто захоче проводити медіацію з такою історичною жінкою, як ви. There was only one person willing to do it. Була лише одна людина, яка хотіла. So Herbert will be our mediator. Отож, Гербер буде нашим медіатором. Okay. So just to be serious for one moment. Тож будьте серйозними на один момент. Welcome, Gea. Very happy to have you here. Дуже раді вас бачити, Гея. Maybe you can shortly introduce yourself. Можливо, ви можете себе представити. My name is Gea. I come from the Netherlands, as you know, and I'm a mediator. Because she has to translate. Yeah, sorry. Моє ім'я Гея, я з Нідерландів, як ви, може, вже знаєте, і я медіатор. And I once had my master mediation at the Business Academy from Jan. І я мала свої медіації як з бізнесу. But before that, I already was a good mediator. Але навіть перед тим я була хорошим медіатором. But Jan thinks I got even better after I finished my master. So. Але я навіть стала краще після того, як я закінчила свою мастер, своє навчання. It's what can I tell about myself? I'm a mediator. Mostly I do family business, like divorces. Що я можу сказати про себе? Я медіатор. Зазвичай я проводжу процес медіації серед
сім'ї, наприклад, розлучення. So for me, parenting plans and confidence, that's what I make with the people, and I mediate also criminal court mediations. Отож, я займаюся про випадках з батьківством, а також з випадках з кримінальними в суді. And I mediate a full-time mediator, so more than 40 hours a week, I think. І я медіатором працюю протягом 40 годин на тиждень. So how many mediations do you do per year in total? About 70 or 80, 70, I think. І скільки медіацій на рік ви робите? Близько 70. So how many sessions does one mediation have for you in general? When I have a divorce, it's all mostly 4 or 5 sessions per case. І скільки потрібно вам сесій медіації? Зазвичай 5 чи 6, якщо в випадках з розлученням. And criminal cases are very different because I do it also, we do it also in the Netherlands with 2 mediators together. У випадках з кримінальними злочинами це доволі важко, відрізняються випадки, тому що ми працюємо з 2 медіаторами. And criminal case mediation is mostly done in 1 day. So about 5 till 6 hours, and then it's finished. Медіації з кримінальними злочинами зазвичай виконуються в 1 день, і це виходить 5-6 годин. More questions to Gea. What do you want to know? First of all, I give a prize. I will give you my latest book if one of you can pronounce the name of Gea van Klompenburg correctly. Я дам вам винагороду, якщо хтось з вас зможе винагороду книжку, якщо хтось з вас зможе вимовити правильне ім'я. Gea van Klompenburg. Ooh, Sorry, that's it's close. not. That's close. Close. Це близько. Gea van Klompenburg. Not bad. Not bad. Wow. Непогано. Talent in this group. Талановиті. Gea van Klompenburg. That's the winner. That's the winner, definitely. Переможець. Це переможець. Гліб Бакула. Okay, at least they are much better than the Macedonians. Yeah, that's for Yes, sure. of course. Your G is much better than they have. So Yeah. compliments. Compliments. Так, у вас це вийшло краще, ніж буква Ф. Ніж даже у родителей, ви скажите. Ніж даже у папы и у мамы у меня вышло даже лучше. He do it better than parents. Well, I think he spent some time in the Netherlands. This is why he knows. Я думаю, він провів час в Нідерландах. Це тому саме. But okay, let's get started with the mediation. Herbert, the floor is yours. Тож давайте розпочнемо з медіації. Герберт, на сцену. Час ваш. Yeah, I'm here. So I would like to hear the case first, maybe. Yeah, I think that's a wise decision. Very good. Дуже розумно. I knew up front that you are a great man. І це означає, що Please no translations, Victoria. Then now they just have to follow, and if not, they just have to follow the dynamics of it. Maybe you can translate this. І зараз буде без перекладу. Будь ласка, слідкуйте за саме тоном мови, за динамікою. Because otherwise it's not a real role play. Тому що в інакшому випадку це не справжня рольова гра. So Herbert, you were asking a very good question, and I already knew that you're a very good mediator and a very good professional. So thank you. Please repeat. Yeah, if I'm good or not, we will decide later. Yeah, but for now, I would like to hear the story. I have no doubts. I have no doubts.
Yeah, so who is going to tell me the story? Yeah, shall I start with it? Who wishes to? If you wish to tell, then Yeah, please do. okay, okay, thank you. Thanks a lot. Going on. Yes. You see? Okay, there we go again. It's always. Well, actually, Herbert, you cannot believe this. It's I don't know you something at all. It's I don't know something you. which will happen to every person. You told me you were an experienced driver, so certainly you must have experienced it. Sometimes some animals cross the streets, yes, and You are a bump into them. murderer. You murderer? Jan, you're a murderer. Man. You Okay. know what was in the contract about respect? Hey, I just Herbert, let the please. man finish, please. Murdered him. please. You murdered him. Come on. Show Herbert, respect. please, please. We signed the contract about respect. Is this respect? Calling me a murderer? Come on. No, it's not respect. So hey, yeah, I would Thank like to ask you. you to, Thank you. yeah, keep the silence. You'll let Jan finish the story, and then you will have a word, so you can tell everything you want, and yeah, you can tell the story from which you've seen on your own eyes. Yeah. He's a killer. Come on. Yeah, but that's not you who's going to decide that. Okay. He did it. He did it. You see? Yeah. Hey, when I asked who's going to tell me the story, yeah, you didn't say any words. So now please let You're completely right, Herbert. You're completely right. Okay, Jan. I can see that you have the same problem I had. I mean, I tried to discuss with her this afternoon. It was also impossible. Okay, so please, yeah, if you I thought hadn't. it would help to have a mediator, but. Do you have these kind of women also in Ukraine, or is it just in Holland that we have the bad luck? Okay, so am I going to hear the story today or not? Yeah, well, if you can somehow try to keep her silent and not calling me a murderer anymore. Okay, hey, if you wish me to help, Sorry, but may I hear the Jan without any interruption from your side? Thank you, Herbert. Thank you. Thanks a lot. Hey, I'm asking you, please. Yeah. Okay, Jan, go ahead. Very good, Herbert. Thank you. I knew I could count on you. Great. So. I'm so sad. I'm so sad. Well, actually, it was. You cannot imagine even why we are sitting here. I mean, I was just driving, and there was a cat crossing the street. I just bumped into the cat. I mean, this can happen to anyone. Yes. It just crossed the street running. I bumped into it. That's the whole story. That's all it. Can you imagine? Connect. Jan? Yes? Yeah, the connection was interrupted. So the connection was interrupted. Okay, I will tell you again. Actually, it was so simple and so stupid. It will happen every day to many people, I think. I was driving in my car, not overspeeding, nothing, just driving as usual. And then all of a sudden, a cat ran over the street and I couldn't stop in time and I bumped into the cat and okay, that was it. That's the whole story, Herbert. That's all. Okay, I see. What was the speed you were driving? I was driving not even 30 kilometers per hour, so it was nothing. Okay, and what was the speed limit there? The speed limit was 50. So, but I think the cat ran faster than 50. Okay, depends on the cat. Probably. Okay. Yeah, hey, yeah. It went so fast I couldn't do anything. It was impossible. But hey, come on, it's just a cat, yes? What are we talking about? It's not a human being, eh? It's not the human, but still alive. Okay, hey, of course. Yeah. But Herbert, didn't you have, how many flies do you bump into when you drive your car? It's also human life, yes? I think. So it happens. I mean, you killed my cat. Yeah. Okay, so Jan, you finished, right? Well, so that's the case, right? Well, I think you will agree with me that it was nothing. No.
yeah, I will make my decision a little bit later. Yeah. So hey, and So what, could you what kind of please- what kind of decision do you mean? Huh? What kind of decision are you going to make? My You don't- decision will be based on the deal we make later. Okay. Yes, but you say you make a decision. What kind of, I thought that the mediator doesn't make decisions. Sometimes we do, I think. I Okay. think this man Jan is not suitable for mediation. Come on. Okay, hey, so This could you man is a please tell me top who- This man professional. is a Kay. killer. He killed my This man cat. is a professional. Come on, Kaya. It's you Okay. who is not rational. Okay, Jan, So yeah. show some respect to this man and to his profession. Because of Okay. people of you, all these court cases come. Yeah, thank you, Jan. Okay, I would like to hear the story Welcome. from Heya. Welcome. Yeah, thank you so much. Hey, so could you please tell me how you've seen the situation? What happened there? I don't know what happened. That's the point. But- So how you realized that something happened to your cat? Where you've been at that moment? I was searching for my cat, I think. My cat, it's not just a cat. Did you hear what he say? It's just a cat. Come on, no. It was my Billy. Billy, Mhm. the love of my life. Billy belonged to me. Billy loved me. Billy, it was Billy. What are Yeah. you doing? Do you see Okay. what the man is now doing? Yeah, I Show respect understand. for me because I love Billy, and he just bumped it and he said, "Okay, you also bump a fly. Come on." Maybe Billy if you is call not a him fly. Herbert, maybe then he will listen to it. That's maybe better. But I see you doing things. Come on. Come on, Okay. who's taking this serious? Come on. We have Yeah. here 16 people who can see. Come on. Who's taking this serious? Okay, hey, didn't you have any protection of your house or something like that, where your doors closed or opened? So how did it happen that the cat went out? Great question, Herbert. Great question. Billy escaped. Billy is always in the house. Billy is I miss him so much, you know? Can you imagine? A cat you love so much, he's in my heart and now he's dead. And he just went over it. He didn't warn me. He didn't warn a vegetarian. He didn't do anything. And for days I've been looking for Billy. And Billy escaped. It was terrible. I didn't sleep for 3 nights. I was only looking for Billy and asking my neighbors and in the surrounding and where Billy could be, because I was so afraid that Billy would get a cold or something, because it was freezing those nights. So Well, I Okay. can So assure you he's cold, yes. Yeah, so how you realize that such how can you say? yeah, so how you realize that such awful things have happened to Billy? Why you didn't go to the police? Sorry, I didn't hear you. Sorry. But what did you say, Herbert? Herbert, are you serious on this? Going to the police for running into a cat? I know that's What do you think the police officer will say? Come on, Of Herbert. course, in someone United do. States, Get that's the serious. general- No? I mean, we have important things in this life. What about a war or something? People being killed. Who's going to the police for a cat? Come on. was Okay, Billy. yeah, but that question was addressed to Heya. Yeah, my apologies. Sorry, what did So- you ask, Herbert? I didn't understand. I didn't hear it. Sorry, I'm so confused. I'm just asking how you realized that such awful things have happened to Billy. How did you know? So you were waiting for Billy for 3 days, and then how Yeah. those news came to you? Yes, and I had some pamphlets, you know, where with a picture of Billy, and I had it all the way on trees and with my phone number. And there was a lovely lady, and she called me and she told me about that Billy was dead and that she saw the accident happen. And she also said the man he drove, he didn't stop at all. So, but the lovely lady, she told it, and then I knew he was dead.
but I couldn't find Billy at all. So because of the story that she told me now, I know Billy is dead, but I miss him so much, you know. Yeah, of course. I understand such cases happening in our life. And how do you think, what can help you, to, Okay, Herbert, I cross will make it. I will make it easy. I will buy a new cat. Come on, that's if that's if that's the No, whole come on. thing. But sorry, what is Yeah. I will just bring her a new cat. Okay, is that good enough then? you don't understand some? Do you understand anything about emotions, Jan? Yeah, Of course hey, I Do do, you but have normally I emotions? have emotion to people, not to cats. Sorry. hey, we understand you. Yeah, and we know. But Billy was all I had. I Yeah, have we nothing know. left anymore. My house is now empty, and it also felt already so empty since my husband died last year. Yeah. Do you remember when you So you got also the tried to escape your No. husband? So that, I don't yeah, think mediation is a good idea. yeah, and I would like But okay, to ask Herbert, I already gave you the solution. Yes, yeah, I will buy yeah. her a new cat. Case closed. Yes, please. Is that it? Can we then we're here, go yeah, on? yeah, we're here to make the deal. So we are going to ask Heya, would you like to get a new one? The new No, one no, I being, want Billy. I want Billy. but yeah, but you should realize that, unfortunately, Billy cannot get back home. But now you can get a new being in your house, which will be cared of you, and will stay with you for a long time. You see, Geya, he's a real professional making a good decision now. Come on, listen to the guy. You both are crazy. The Yeah. whole world is crazy in your opinion, but maybe we are the rational ones. Yeah, I'm pretty sure that Jan is regretting now, and he is also being sad for everything that happened. But yeah, unfortunately, dead? there are. I think so, but unfortunately, in our life, there are cases which we are not able, to fix or change. Same as with you. Imagine if you could have a chance to not let Billy out, you would never do that. Same for the Jan. If Jan could, have a stop or drive slower, he would do that. But unfortunately, Did you ask him? Did you ask him that? He said that. Did he? What did he think when he was bumping over Billy? I know. I don't even know the place. I don't even know the place. It's quite simple. Herbert is thinking like a normal, rational man, so he understands how the situation for me was. I mean, I'm not even asking you for compensation for the damage to my car, no? And I'm even offering you a new cat. Come on, what more do you want? Okay, Jan, I have a question to you. Do you have any animals at your house? Do you have anyone you taking care of? I mean, the animals, of course. No. I do not have any animals because I have to work like a normal person, not like her. And this is why I do not have time for animals. Sorry. I see. But anyway, as we You have discussed. no heart. He has no heart, Herbert. He has no heart. Do you hear what he says? Of Yeah, course, I work also, eh? Yeah, we understand. And as I see, Jan is trying to fix it. He just wants to. Okay. Yeah. Shall we make a stop? Herbert, shall we make a stop? As you wish. Okay. Now, please, Victoria, you can translate again. На цьому ми зупинимося на рольовій грі. So, Herbert, how was the experience? Отож, Герберт, як був для вас досвід? It was hard in that way that Герберт? Is being recorded. Hello, can you hear me?
Yeah, Yeah, we can hear you again. start Please start again. again. Yeah, thank you. Yeah, I'm saying that it was hard in that way that I haven't, faced such situation, and I really don't know what I would do if I were, on any of your side. Yeah. Це було So that's важко. a strange case. Це було важко для нього, тому що він не мав досвіду будь-якої з сторін в такій незвичній ситуації. And I'm also being neutral to the animals. Unfortunately, that's a big problem for me, and yeah. І, на жаль, я паралельно мені я нейтрально ставлюся до тварин. Okay, so any comments from the others? Можливо, якісь коментарі від інших? Герберт потерял нейтральность и полностью перешел на сторону Яна. Да нет, я не говорю. Herbert lost his natural and come over to the side of Jan van Swieten. You? Can you give me some examples of this? Да, I can. Когда, во-первых, он начал уже защищать Яна, говоря, что объясняя и повторяя эту ситуацию, которая произошла, о том, что скорость, что кот случайно выбежал, то есть он начал объяснять эту ситуацию заново, как бы уговаривая и объясняя Хее, что случилось. Дальше он произнес такую фразу «мы тебя понимаем», то есть он уже присоединился, произнеся это слово «мы тебя понимаем», то есть вместе с Яном. Мы тебя уже поняли. Не Ян тебя понял, не я тебя понял, а мы. Herbert, firstly, when Herbert started to protect your side and explaining the situation to Hea, explaining how it happened, and secondly, when he said the phrase, we understand you, it's the moment when he joined your side. И еще он начал говорить, что идея купить нового кота – это типа нормально, да, то есть это не было произнесено, но подача, что это вот хорошее решение, она вот таким нейтральным фоном была, ее можно было прочувствовать, что идея как бы от медиатора была принята тоже, и он ее пытался каким-то невербальным способом навязать. And also when he spoke, even though he haven't said that, he meant that he also accepted the idea of buying a new cat. Він прийняв ідею, і як далі було? Мікрофон. Що ідея є нормальною. And he showed it with his way he talk and non-verbal gestures. Well, the framework was never there, so the rest of the steps were done in vain. I mean, the contract wasn't signed, and the mediation kind of started. So if you do not first set the rules, you have nothing to go back to. So be sure first set the rules, very important, set a frame. Even if you're not going to do the whole contract, still you have to make some rules of communication. Якщо ви не поставили певні правила, ви навіть не можете починати медіацію. Навіть якщо ви не будете проговорювати повністю контракт, все рівно треба було поставити певні правила комунікації. So Herbert, what you could have done is say up front that you will both give us terms, both will have equal time, that you would be completely neutral, but that people had to listen with respect to each other. If you would have started like this, there would have been something of a frame that you could come back to.
Отож, Герберт, якщо б ви почали саме з структури, саме справи, сказавши, що у кожного буде своя черга, кожен буде говорити певний промежуток часу, і я буду залишатися нейтральним, тоді ви поставили б каркас цієї медіації, і з цього можна було починати. And if you did, but still people immediately violate this, just repeat it. І навіть якщо ви це зробили, але люди все рівно порушують, це просто повторіть це ще раз. So then you say, okay, please stop for a moment, because I don't think that this is the best way to communicate. I think we had quite clear rules, but maybe I better repeat them and then you explain again. Потрібно сказати було, що давайте зупинимося на цьому моменті, хоч в нас і є чіткі правила, можливо, краще ще раз пройтися по ним. Okay, any other remarks? Anna, as an experienced mediator, what did you see? Можливо, ще якісь ремарки, коментарі? Анна, ви як? Так, я також дещо помітила. Ну, по-перше, так, на початку, окрім того, що встановити певні правила, треба було б взагалі, як на мене, спитати у сторін, чи розуміють вони, що таке процес медіації, і якщо вони, можливо, не мали такого досвіду, то взагалі пояснити їм, що дає медіація, як це працює, які вона має принципи. Ну і, звичайно, потім перейти до правил. I also noticed some thing before starting the mediation. We needed to ask the two sides if they know about mediation, and if not, tell them what mediation is, about the process. Ну, також була і те, що Ян помітив цю помилку і дуже відіграв це, коли Герберт сказав, що він винесе своє рішення потім. То треба пам'ятати, що медіатор не виносить ніколи свого рішення, це не суддя, і ми не маємо виносити рішення. Also, what I noticed, also Jan has noticed it too, when the Herbert said about making a decision, we should never do a decision as We're not a judge. We're not a judge, so we shouldn't make a decision. Yeah. And also, також, коли Герберт почав запитувати, які рішення ви хочете, що ви хочете зробити, це було трошки зарано. Спочатку треба було дізнатися про позиції та інтереси сторін, а потім запропонувати їм вже знаходити рішення. And when Herbert started talking about the decision, it was too early for that. He should ask about the position of each side, of each party, and interest of parties. Ну і, звичайно, треба було зупиняти Яна, коли він розганяв дуже активно конфліктогени щодо іншої сторони, тому що, так, було дуже помітно, що Герберт, ну так, з чоловічої позиції більше підтримує Яна, коли були дуже якісь зневажливі і образливі слова в сторону іншого боку, то це Герберт не зупиняв, навіть сміявся, підтримуючи це. Це неприйнятно, тому що інша сторона просто миттєво буде виходити з медіації, це неможливо буде працювати. Also, the point was that he should stop when the Jan started to speak offensively and aggressively, but Herbert started Will to I ever laugh. speak offensively? No, never. And Herbert started to laughing and like supporting side. Чи я сміявся? Ні, ніколи. Ні, так. Ну, просто насправді нам, медіатору, не треба бути в ситуації сторін, щоб зрозуміти сторону.
Ну, тому це не є обов'язковою умовою для успішної медіації, як на мене. Якщо ти ніколи не збивав кота, або в тебе ніколи не збивали кота, то це не означає, що ти не можеш зрозуміти сторону. Твій власний досвід не має впливати на процес медіації ніколи. Ви наступний раз чуть меншими реченнями говоріть. So also mediator don't need to be to have experience To have the same in experience situation. as at the site. Experience of the sites to be able to make the process to help them, and also even though they have never mediator has never experience of beaten of kitten that has been bitten, that was run over, he still could do the work. Okay. Yeah. Yeah. Получается, пословица красивая, «Звитен битен». Ну, это так, Джой. Основа всего, я хочу просто понять, а разве этот кейс идет как медиация? Его можно, это был его личный опыт с котом, или это выдуманная история? Потому что я не могу понять, ее можно к медиации вообще выходить? То есть какие правила в Голландии, если собьют кота, то действительно это можно выносить на медиацию? Или это его какой-то вымышленный случай? Может, есть какие-то правила? Ну, когда сбили кота, надо идти в полицию уже. Потом, какой был интерес у женщины и какой был, почему эту медиацию начали? So what Gleb was asking that if this is a real case and in Gollandia or Netherlands, it's a real case that two people coming with a case of beaten cat, and what was the interest of the woman in this case? Well, but did he ask about her interests? Чи він спитав про її інтереси? That's the whole thing, of course. She didn't get any chance to get her point of view. У цьому і вся історія, тому що вона не мала можливості висказати But свою maybe they точку зору. asked Gea what, in her opinion, is most important during this mediation, and immediately, Gea, please make it a little bit more general. What is your experience? Gea and me, we do a lot of courses for Eastern Europe and for the Balkan and other countries. So what do you experience most, which was also today? Тож, що ви думаєте на цю тему, про цей кейс, що про ваш досвід, адже ви вже мали такі справи в західних країнах? My emotions were completely ignored. Completely. Мої емоції були повністю проігноровані. And I really didn't hear questions because I was only sad, I was crying, I was upset. І я не чула запитань, тому що я була повністю сумна, я була в собі, я була засмучена. I gave him a couple of things, for instance, that my husband was dead. And I was very sad about that, so I was lonely. І я розказала деякі речі, наприклад, того, що мій чоловік помер, і того, що я була дуже одинокая. And what I felt when he, at the first, when he said, because Jan said to Herbert, she doesn't show respect. And Herbert, he followed Jan. So, і те, що я Very wise відчувала, decision. коли Ян сказав, що вона не показує своєї поваги, і Герберт підтримав його. So the dominance of Jan was taken over a bit by Herbert. And for me, I only want to hear, can you tell me you're sad? What do you need? Отож, я відчувала в той момент таке домінування Яна, і я не почула нічого про те, про мої емоції, про те,
чому ви сумна, так далі. And in general, the ignorance of emotions, that happens a lot. І в загальному ігнорування емоцій трапляється часто. So it seemed that it's very difficult to give back what you see or what you notice or whatever. І це важко відповідати на те, що ви чуєте, бачите. If Herbert would have said to me, okay, it seems that you're upset. Can you tell me about what's going on with you? Then I would be more open, but I didn't have the chance. І якби Герберт спитав її, як вона почувається, тоді вона стала більш відкритою, але вона не мала можливостей для цього. So body language or people cry or see that something in the face, there's happening something, the emotions are so high, name them but don't ignore it. Отож, якщо мова тіла, до прикладу, коли людина плаче або щось в неї з обличчям, не ігноруйте це, скажіть про це, помітьте. And with good training, you will do good. Seriously. I hope to. І з хорошим, із тренуванням, з практикою у вас вийде все шикарно. But I also know that in the role play, Jan is always a bit dominant. Проте я знаю, що Ян часто буває дуже домінантним в рольових іграх. Okay. So was it difficult for you, Herbert, that I was crying and was upset? Було для вас, Герберт, важко, чи як плакала і засмученою була? Yeah, I was trying not to lose my neutrality to you, you know, because I considered your actions as, you know, as you want me to pay attention mostly to you, you know, that, yeah, you are doing some specific actions such as crying, you know, being upset, so I can stay turn to your side. So that's why I was kind of ignoring it, you know. Я намагався, I'll continue translating. Thanks, Victoria. Я намагався не втратити нейтральності до вас якось, і саме тому не звертав увагу на те, що ви плакали, виражали емоції. Ну, я намагався не втратити нейтральності. Well, but in fact, then what happened, Herbert? Because you were ignoring her emotions. Що сталося? Yeah, sorry. Ви ігнорували емоції Кеї. But that meant that you gave me 80% of your attention. І ви дали мені 80% уваги. So it's not an option to ignore completely the emotions. Це не вихід ігнорувати повністю емоції. Yeah, but how should we do here? For example, I mean, if I will pay more attention to the Heya, yeah, you could say that, okay, so she's the woman, she's crying, so yeah, of course, you know, you're taking care of her, and yeah, you try to be on her side, and so on. Well, Як тоді поступити? Якщо Кея, вона жінка, плаче, я почну її втішати, ну, який тут вихід? It must be clear that both people get equal attention. Обидві сторони мають отримувати рівну увагу. But if someone is not able to communicate in a normal way because crying, etc., of course, it is no use to go on. Але якщо хтось не може спокійно виражати свої думки, плаче, проявляє емоції, тоді нема змісту продовжувати. So one of the most important things to do always Одна з найбільш важливих речей, щоб зробити, is to say everything out loud. Все сказати вголос, все проговорити. Explain what you do. Пояснюйте, що ви робите. So you just say to me, okay, Jan, sorry, I see Geya is too much upset to have a normal conversation. So please let us first ask her. Ви можете мені сказати, Ян, бачите, Кея дуже в емоціях, вона схвильована.
Давайте її спочатку послухаємо. Yeah, and then of course I will say something nasty about it. І потім я скажу щось хороше про це. But then you also will ask me to have some respect for the emotions of Gea. І потім ви маєте мене попросити мати повагу до емоцій Кеї. Yeah, it's both sides. Це з двох сторін стосується. Yeah. Yeah, thank you. But now you gave me from the start the full initiative. Але ви мені дали з самого початку повну ініціативу. Yeah. You tried to stop me to talk first, but in the end you let me. Спочатку ви намагалися мене зупинити, коли я говорив перший, а потім ви мені дозволили. Although Gea was clearly not agreeing to it. Хоча було зрозуміло, що Кея з цим не погоджується. And by ignoring Gea's emotions, you put yourself on my side. І коли я ігнорував емоції Кеї, ви приєдналися до мене. And of course, I played on this. I tried to get you on my side constantly. Я грав на цьому, я намагався вас перетягнути на свою сторону постійно. Stay out of it. Stay out of it. Уникайте цього. Уникайте. You're homeless. You're neutral. Ви нейтральні, ви бездомні. Yeah. So, and by not showing any sympathy to her feelings, не показуючи співчуття до її емоцій, you showed sympathy to my point of view that we were dealing with an hysterical woman. Ви показали мені співчуття, що ми маємо справу з істеричною жінкою. It was also clear that at that moment there was no commitment from both sides, at least not from my side. Було зрозуміло, що в той момент немає ніяких зобов'язань від будь-якої з сторін. So also first work on this. Make sure that I'm willing to sit there and to listen and somehow get to some solution in the end. Переконайтесь, що я сиджу там і хочу прийти до якогось рішення в кінці і хочу там бути. But can you remember yesterday when we discussed the 7 steps and we said any solution that comes to the table too early doesn't stand a chance? Пам'ятаєте, вчора ми обговорювали 7 фаз і казали, як будь-яке рішення, яке з'являється надто рано, приводить в нікуди. So what do you do when someone is giving you a solution? Що ви зробите, коли хтось вам дає рішення? Volodymyr, you certainly know. Володимир, ви точно знаєте. Well, you probably just reject it for now. Directly stop it. Directly stop the person in saying it. Ви зупиняєте людину, яка це каже, яка це робить. And actually I gave you the opportunity for this because I said, okay, but the solution is quite simple. Я дам вам таку можливість, я сказав, рішення досить просте. That gave you the possibility to immediately say, okay, I know that you will probably have some good ideas, but please, this will come later. Ви мали сказати, я розумію, що у вас є хороші ідеї, але давайте з цим пізніше прийдете. But instead of this, you even started to defend my solution to Gea already in this phase. Але замість того ви почали моє рішення захищати перед Кеєю. So we were discussing solutions, step 7. Ми обговорювали рішення, що є самим кроком. At a moment that Gea did not even say one sentence about her point of view. В той момент, коли Кея ще навіть ні одного слова не сказала про її точку зору. So that it's impossible. Це неможливо. Yeah, you will never get there. You first have to do the inventory phase and then all the other steps before we closely come to something like a solution. Ви маєте пройти всі 7 кроків перед рішенням, зробити фазу анкетування, інвентарі. Okay, Gea, what else? What did you see in the way of mediating of Herbert? Гея, що ви ще побачили в цій медіації Герберта? The important things for me, important things he said
of I said, sorry, he heard it, but he did nothing with it. For instance, he could have repeated, reframe or whatever, my words about what I told about that. For me, it was very important that I knew where the cat was killed. For instance, that was my most important interest. That's what I wanted to know, where my poor Billy had his last seconds of his life. So I gave him a couple of things. I gave Herbert a couple of bit of information, also that I was lonely, but I didn't get a response on it. Я розповіла Герберту інформацію, що я одинока, і я хотіла дізнатися саме, де мого кота вбили, але він не реагував на це, не було ніякої реакції. So what is very important is all the small sentences in between that people say. Що є важливим, це ті маленькі речення, які люди кажуть між. And you must pick up every sign they give you. І ви мусите підхоплювати кожен знак, який вони вам дають. But by ignoring it, I got more and more confident and even started making sick jokes, even about, for example, her dead husband. Але ігноруючи це, я йшов далі і далі і робив навіть такі тупі жарти, наприклад, про її мертвого чоловіка, який помер. And you never stopped me on this. І ви мене не зупинили навіть тоді. So I will keep on going and more. Я міг продовжувати далі і далі. I think for me, a couple of things more, and I would have left the mediation. I would have said, okay, bye. Мені ще би декілька речень, і я би вже залишила процес медіації. Я б сказала, до побачення. Because Jan was very annoying. He was very, and also I had the feeling that Herbert helped him and had the same ideas of my Billy. Ян був дуже таким дратуючим, і в мене було відчуття, що Герберт до нього приєднується. But thanks, Herbert. It was very brave to be the first to do this. Thanks a lot. Але Герберт, дуже сміливо з вашого боку бути першим. That's what I wanted to say, because I know when Jan and I do role plays, it's not easy. Serious. For you, maybe compliments for keeping a bit. You were calm, so that's a compliment for me. For you. Yeah, thank you so much. And sorry, hey, I just don't like cats. So. Oh, you know what I have in my home? I have 2 cats. I also have a cat. I also have a cat, by the way. Oh yeah, that's true. No, but I must say, Gea just did a whole week of training judges and prosecutors in Macedonia, and they are way worse than you were, Herbert, that's for sure. But in the end, they learned. So, ми цілий тиждень тренували суддів і прокурорів в Македонії, та вони були ще гірші, але в кінці вони навчилися. But you see how easy it is to walk in the traps, and if you just observe it from the outside, it's easy. Коли ви спостерігаєте зовні, це все легко, але бачите, як легко попасти в пастку. But if you have to do it, you probably make exactly the same mistakes. Але якби ви мали проводити цю медіацію, може у вас теж би були такі самі помилки. So people will try to get you on their side. Люди будуть намагатися перетягнути вас на свою сторону. People will try to make you ignore all kind of things. Люди будуть заставляти вас ігнорувати певні речі. Many people do not talk about emotions. Багато людей не говорять про емоції. We discuss way too early solutions, so we do not follow the 7 steps in the right order. Ми дуже рано обговорюємо рішення, ми не робимо всі 7 кроків. So there are a lot of aspects. Not showing respect, very important.
Багато аспектів. Те, що ви не показуєте повагу, це важливо. So as a mediator, you must have the 7 steps in your head constantly. Як медіатор, ви маєте мати цих 7 кроків в вашій голові постійно. And you must keep strictly to the procedure, Ви маєте чітко слідувати процедурі, being lazy, stupid, homeless, and blunt. бути лінивими, тупими, бездомними і такими нецивілізованими. And be very sure. I mean, you said, I'm going to make a decision. I immediately countered this. Будьте дуже впевнені, переконані, якщо ви відразу приймаєте рішення. And in the end, again, you said you would make a decision. В кінці знову ви кажете, що приймаєте рішення. What you better can say, I help you with the solution. Exactly. Краще вам сказати, я допоможу вам з рішенням, а не я приймаю рішення. Yeah. If you've worded like this, I will help you find a solution, then it is completely clear what your role is. Якщо ви скажете, я допоможу вам прийняти рішення, тоді зрозуміло, яка ваша роль тут. Okay. Applause for Herbert for this perfect performance. Thanks a lot. Аплодисменти Герберту за чудову медіацію. Okay. Gea, do you have time to stay with us a bit and give also? Yeah. I have to go to a meeting and have. I have a really. But next time, if you tell me when your next meeting is, I will be there. If you want me in the group, I know maybe Jan doesn't want me, but maybe the others. I'm quite sure that if you are there, they will like me even more. Now, just to be serious, I think it's good to have different points of view and different experiences from different mediators. So I think they will like it. We have another session on Saturday, next Saturday. I'm Morning. I'm with a friend at sea, so I have at the weekends I'm. We also like the sea, so no problem. But okay, it's Saturday morning, Dutch time, 9 o'clock. So if you have time, be welcome. If not, we will invite you for the next session, maybe live. Okay. Perfect. Yeah. Perfect. And for you, what you have to do, what I told people in Skopje, do a lot of rehearsing, practicing, because when you practice and also in your role play, you feel it yourself. You feel that what the mediator says or don't say or whatever, you feel what is okay and what is not okay. So sorry, I have to translate. Yeah, sorry. Так, як я казала медіаторам в Скоп'ї, робіть багато репетицій, повторюйте, тому що як медіатору це потрібно. Чим більше ви практикуєте, тим кращий результат. And also when you play the mediator, і також, коли ви як в ролі медіатора, you mostly feel in your body or in your head if it's going well or not. Ви відчуваєте в тілі, в голові, чи все йде добре, чи ні. So practice. Практикуйте. Okay. Thanks a lot, Gea. Yeah, okay. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Yeah, I have a question. Yes. Yeah, so as I remember, the second step, which is inventory, yeah, we're not connecting business and personal issues, right? Як я пам'ятаю, друга фаза збору інформації, ми не пов'язуємо бізнес і справу. What do you mean by that? Що ви маєте на увазі? That was said by you, not because when Heya, I'm just having a question, like when Heya started saying me that her husband also died and she's alone, should I stop her because that has no connection to our case, or that was okay? Коли Кея сказала, що чоловік помер і вона одинока, це не має нічого спільного з нашою справою. Мав я її зупинити чи ні?
Maybe that's the big problem. Everything is connected to the problem. Велика проблема. Все пов'язано до нашої проблеми. So for sure you would have to go there. Звичайно, ви тут мали йти далі вглиб. The inventory phase takes up about 80% of our time. Фаза анкетування, інвенторі забирає 80% нашого часу. Because you have to find out everything about the two people sitting in front of you. Тому що ви маєте дізнатися все про двох людей, які сидять перед вами. Because everything can be important. Все може бути важливим. All the facts, all the emotions. Всі факти, всі емоції. And you never know whether it's important or not. Ви ніколи не знаєте, чи це важливо, чи ні. If you want to find out the interests of Kea about her cat, Якщо ви хочете дізнатися про інтерес Кеї з її котом, then her personal situation is very important. тоді її особиста ситуація теж є важливою. Her husband died. For her, the cat is everything. Її чоловік помер, для неї кіт – це все. Yeah, so it replaces men, children, whatever, because she's alone. Він замінює всіх дітей, чоловіка, тому що вона одна сама. So if she wouldn't have said it herself, you would have to ask, do you have a family? Якщо вона це сама не сказала, ви повинні були запитати, у вас є сім'я? And you ask me, do you also have animals? І ви запитали мене, чи у вас є тварини? But you should also have asked to her, how is your family? І ви мали її запитати, як ваша сім'я? Yeah, so be sure you ask widest, as we call it. Переконайтеся, що ви запитуєте широко, ширше, як ми це називаємо. In November, we trained 80 experienced mediators from Ukraine. У листопаді ми тренували 80 досвідчених медіаторів з України. And they all made the same mistake. І вони всі робили ту саму помилку. And the mistake is they have the case. Помилка така, у них був випадок, справа. And all the questions went around the case itself. І всі питання стосувалися лише випадку, лише справи. There were no cases, no questions wider, telling more about the people itself, the situation, more general, more. So you have to go outside of the case. Now it was all about the cat and the car, nothing else. Yes? Ви маєте вийти за межі випадку. Зараз це було все лише про кота і машину. Питати більше про людей, про емоції в загальному. So what did we say was the most important thing for a coach and a mediator? Ми казали, які речі є найважливішими для коуча і медіатора. What are the key? Empathy, interest in people. Зацікавленість людьми, емпатія. How much do you know about Kea? How much do you know about me in this Що ви case? знаєте про мене і про Кею? So ask. Запитуйте. Ask about their situations. Питайте про її ситуації. Do you know whether I'm an experienced driver or not? Ви знаєте, чи я досвідчений водій, чи ні? Do you know whether I love my car or not? Ви знаєте, чи я люблю мою машину, чи ні? Do you know whether I have a family? Ви знаєте, чи в мене є сім'я? I was talking about work. Do you know about my work? Я говорив про роботу. Ви знаєте щось про мою роботу? Do you know whether I'm a bit overstressed because of the work and therefore didn't pay attention? You didn't ask anything on these kind of things. Може, я надто в стресі через мою роботу і через це не звернув увагу на кота. Ви нічого про мене не дізналися. Yeah. Kea also said she was working. Kea also said her husband died. Kea also said, okay, I'm living there. So Кея теж сказала, мій чоловік помер, я живу там. you know nothing about us. And you cannot solve a case if you know nothing about people. Ви нічого про нас не знаєте. Ви не можете вирішити цей випадок, якщо ви нічого не знаєте про людей. So if we go to the inventory phase,
Якщо ми переходимо у фазу збору інформації, I think you can see my screen now, yes? yeah, we can. You see, it's both about facts and emotions. Ця фаза стосується фактів та емоцій. When I'm talking Коли я говорю, and Gea is crying at that moment, і Кея плаче в цей момент, at that moment, you will just name that you see that she's crying. в той момент вам треба сказати, що я бачу, що ви плачете. So then you can say something like, okay, Gea, I see this is very moving to you. Ви So, маєте сказати, Кея, я бачу, що це для вас дуже хвилююче. but please give me some moments. I need to ask some questions to Jan, but then I will come to you and you can say whatever you want. Але дайте мені пару хвилин, мені треба задати пару питань Яну, а потім я запитаю вас. That will give her some rest, some peace of mind to be able to wait. І це дасть їй пару хвилин, щоб почекати, заспокоїтись. And then I started making movements like this for stupid, stupid, stupid. І я почав робити такі рухи, тупий, тупий. You didn't say anything about it. І ви нічого не сказали про це. Gea had to say it. Кея мала сказала. So what could you have said at that moment? Що ви могли б сказати в цей момент? Jan, please stop. Yeah. Будь ласка, зупиніться. Yeah, you're making the process of the mediation worse. Well, if you would have done this, you would have been in a fight with me. Якщо ви робите, Ян, зупиніться, ви робите процес медіації гіршим. Якщо б ви це зробили, ми б почали битися. Because you do not have to go to fight with people, because at that moment you are attacking me on what I do, yes? Ви не маєте сперечатися з людьми, тому що в той момент ви атакуєте мене в тому, що я роблю. What will people do when they are attacked? Що люди роблять, коли їх атакують? Especially dominant people. Особливо такі домінантні люди. They will fight back. Вони атакують у відповідь. Yeah. So what is much more sensible is say, okay, Jan, I see that you absolutely do not agree with this, but please also give Gea the chance to say something, and then I will come back to you. Розумно було сказати, Ян, я бачу, що ви тут абсолютно з цим не погоджуєтесь, але дайте, будь ласка, Кеї шанс висловити свою думку, і потім ми повернемось до вас. So you ask me to help you. Ви просите мене допомогти вам. So from attack to wish. Отже, від атаки до прохання, до бажання. But the result will be much more positive, of course. І результат буде набагато більш позитивний, звичайно. Because as a dominant man, I will be very willing to help you. You're my friend, come on. Тому що як домінантний чоловік я буду дуже хотіти вам допомогти. Ви мій друг, давайте разом. Yeah, but always say that you see what the emotion of the person is. Але завжди кажіть, що ви бачите, які в людини емоції, розумієте? And on this, be careful to immediately make conclusions on it. І будьте готові відразу прийняти рішення з приводу цього. I mean, if I do this, it can Якщо я mean роблю different things. такі рухи або якісь інші. It can mean that I absolutely do not agree. Це може означати, що я абсолютно не погоджуюсь. Or that I do not understand it. Або не розумію цього. I mean, there are different things. Різні речі може означати. So be careful to say, okay, I see that you get angry. Because maybe I'm not angry. Будьте обережні, щоб сказати, я бачу, ви злий, а можливо, я не злий. So it's much safer to say, okay, I see that this is emotional to you, or that there's some emotion on your side. Набагато розумніше сказати, я бачу, що це для вас дуже емоційно, що це викликає у вас емоції. But please give me first the possibility to ask some questions to Gea, and then I will come back to you. Але дайте мені, будь ласка, можливість задати декілька запитань Кеї, потім повернемось до вас. Yeah?
Okay. So in the inventory phase, У You фазі have to- анкетування you have to find out as much as possible about the whole situation, all the facts, but ви маєте not, віднайти так багато, як можливо, дізнатися про всю ситуацію, про факти, and not just about the case, but also about the people and the whole situation. не лише про саму ситуацію, але про людей також. And the emotion І connected to емоції. it. Про емоції, про всю ситуацію загалом. Jan, excuse me. I can see in the group chat that yeah, guys want to have a little break. Is it possible now? I don't know whether it's possible, but you can try. I Um, mean, now you can be dominant, Herbert. If you say, Jan, stop, this is a break, then I stop. Окей. Так что, нужен перерыв? Берем Женя. Ребята. Okay. Давайте, можливо, 5 Да, пожалуйста. Да, Что-что? минут на 10. 10 минут? 10-15 минут, да? 10. М, Кому ну, да. сколько нужно? А минут 5 хватит, я Не, думаю. може менше, 5 минут. 5 хвилин давайте, можливо. Давайте 5 минут, да. Well, if you discuss 15 minutes how long the break will be, then the break is over. Just 5 minutes, Jan. Okay, 5 minutes. See you all. See you in 5.
Все, все здесь? Ну, по крайней мере, більшість. Или те, кто хотели. Can we start again, Herbert? Yeah, we can. Okay. So, okay. You can see the screen? Можете бачити екран? Yeah, we can see the screen. Okay. So, what do you see? Що ви бачите? Слона под столом. Elephant under the table. An elephant under the table. Ah. Did you ever see this? Ви колись це бачили? Слона, да, стол, да, но слона под столом нет. We saw the elephant on the table, but the elephant under the table, no, never. And you didn't pay attention. Ви не звертали уваги. So it's a very famous saying. Дуже відома приказка. And it means that if there is a problem, І вона означає, що якщо є проблема, if there's a conflict, якщо є конфлікт, people prefer not to talk about it. люди надають перевагу не говорити про нього, мовчати. And when they talk about it, І коли вони говорять про нього, they will not directly address the real problem, вони не будуть прямо говорити про існуючу проблему, but they will talk more about some practical aspects around it. але будуть говорити про якісь практичні речі навколо цієї проблеми. And the problem is that everybody knows the elephant is there. Всі знають, що слон там, під столом. They just do not want to acknowledge it. Але вони не хочуть це визнати. So it's there, and you as a mediator must put the elephant on the table. І ви, як медіатор, маєте покласти слона на стіл. So it's a very known concept in management. Це дуже відомий концепт в менеджменті. That people have conflict intolerance. Що люди мають таку нетолерантність до конфліктів, нетерпимість. So what is Herbert doing when he and I start fighting? Що Герберт робив, коли я із Кеєю ми почали сваритися? What did you do, Herbert? Що ти робив, Герберт? I allowed the conflict. No, you tried to stop us. You tried to stop us. Він намагався зупинити нас. You were intolerant to the conflict. Ви були нетолерантні до конфлікту. And this is what often happens when people are in a group. Це часто відбувається, коли люди в групах. Every conflict or even every sign of a conflict is neglected and ignored. Кожен конфлікт або кожна навіть ознака конфлікту ігнорується або замовчується. Maybe you even know it in your family. Може, ви це знаєте навіть в сім'ї. There are some things you do not like about other people in your family. Є щось, що вам не подобається в інших людях у вашій сім'ї. Everybody knows that there's not really a friendly atmosphere. Всі знають, що атмосфера не дуже дружелюбна. But we do not talk about it. Але ми про це не говоримо. The elephant stays under the table. Слон залишається під столом. Also, there is conflict avoidance. Також є уникання конфлікту. So we tried to avoid talking about the conflict. Ми намагаємося уникати говорити про конфлікт. So either we say, okay, suppression, there is no conflict. Або ми кажемо, так, тут нема конфлікту. Or we just talk about other things so we do not have to talk about it.
Або говоримо про інші речі, про які нам не треба говорити. Both in mediation, of course, will not work. Ці дві речі в медіації не будуть працювати. So be very careful that when you are doing a mediation, Будьте дуже уважні, коли ви робите медіацію, проводите. people will try to make a decoy. Will you translate the last word, decoy? A decoy means that they will talk about something else, so they do not have to talk about the real problem. Люди будуть намагатись говорити про щось інше, але не про існуючу проблему. So yesterday we were talking about the divorce. Вчора ми говорили про розлучення. I think it was Andrei and Elena, yes? Це були Андрій і Олена. And then Elena is angry because Andrei has a new girlfriend. І Олена зла, тому що у Андрія нова дівчина. But in the mediation she will say, no, that's not important. I just want to talk about the money. Але в медіації вона казала, це не важливо, я хочу говорити лише про гроші. All the rest is not important. Все інше не важливо. But actually to her, it is the most important thing, because in her feelings, that's what hurts. Але для неї це найважливіша річ, тому що в її почуттях це те, що її ранить. So the real elephant under the table is the other relationship. Справжній стіл під столом – це інші стосунки. But they're just talking about practical aspects. Але ми говорили лише про практичні аспекти. So therefore, the conflict continuum is very important. Продовження конфлікту є дуже важливим. And it works like this. Це працює так. On the one side, we pretend there is no conflict. З одного боку, ми вдаємо, що нема конфлікту. Everything's fine, everything's perfect. Все добре, все чудово. Andrei and Elena are still good friends. Андрій і Олена все ще хороші друзі. Yes, they want to divorce, but there are no problems. Так, вони хочуть розлучитися, але немає проблем. So this is conflict intolerance, conflict avoidance. Це уникання конфлікту, нетолерантність до конфлікту. On the complete other side, повністю протилежна точка зору. It's when you fight to the end. Коли ви б'єтеся, сваритеся до кінця. And you kill the character of the other person. І ви вбиваєте особистість іншої людини. So Elena would say, he's the most unfaithful man on this earth. Олена скаже, він найбільш невірний чоловік на землі. He's the worst person. He's beating people, he's beating the children. Він найгірша людина, він б'є людей, б'є дітей. Always shouting. Завжди кричить. So he's terrible. Він жахливий. And Andrei will say the same kind of terrible things about Elena. І Андрій скаже такі самі жахливі речі про Олену. So they play it on the person. Це гра з особою. And of course, this only gives more fight. І це лише додає до конфлікту. So the real point is somewhere in the middle. Суть десь посередині. When it's to the left, we are still constructive, talking about the conflict. Зліва ми є все ще конструктивні, коли говоримо про конфлікт. But the moment we are talking about the people themselves and the character and the personality, then it's destructive. Але коли ми починаємо говорити про людей самих як особистості, про їхні риси, ми стаємо деструктивними. So as a mediator, you try to find the ideal conflict point. Як медіатор, ви намагаєтеся знайти ідеальну точку конфлікту, вона десь тут. You let them talk and let the conflict come to the open. Ви дозволяєте їм говорити, і тоді конфлікт стає відкритим. You talk about the conflict. You put the elephant on the table. Ви говорите про конфлікт. Ви витягуєте, ставите слона на стіл. But you stop them at the moment they become personal.
Але ви припиняєте все в той момент, коли переходять на особистості. And you will understand if you try to find the ideal conflict point. Ви зрозумієте, коли будете намагатися знайти ідеальну точку конфлікту, That sometimes you just overstep the line. що інколи ви переступаєте лінію, But if this is not too far, it's not that much of a problem. але якщо не дуже далеко, то проблема не є великою. Because then they will go back to the left in time. Вони повернуться наліво вчасно. So is this concept clear? Зрозуміло Yuri, це? we put the elephant on the table. Юрій, ставимо слона на стіл. Юрій, зрозуміло це? And we will discuss all the problems, all the conflicts. Юрій Карпенко, maybe є. Ми ставимо слона на стіл, будемо обговорювати всі проблеми. So don't be afraid to let them fight. Не дозволяйте, щоб вони почали сваритися дуже сильно. Because in their emotion, you will see the real problem. Тому що в їхніх емоціях ви побачите справжню проблему. You will see the real interests. Ви побачите справжній інтерес. And if you too much try to suppress, I mean, every mediator tries to push down all the emotions of people. І кожен медіатор старається так приглушити емоції людей. But with this, you are too much going to the conflict avoidance or intolerance. Але з цим ви надто далеко йдете до уникання конфлікту або нетолерантності до конфлікту. So if Shreya is crying, just let her cry, no problem. Якщо Кея плаче, нехай дозвольте їй це зробити. And let her tell why it's so terrible. І не кажіть, чому це так жахливо. So let the conflict come to the open. Нехай конфлікт стане відкритим. So when we start a mediation, коли ми починаємо медіацію, we will ask about emotions and facts. Ми запитаємо про емоції та факти. And it is something like this. І це виглядає так. So either we talk mostly about the facts or we talk mostly about the emotions. Або ми говоримо в основному про факти, або про емоції. So where do you think people are in the beginning of the mediation? Думаєте, де ви думаєте, люди є на початку медіації? Це питання. Оксана. В емоції. Of course, completely to the emotional side. Так, повністю на емоційній стороні. Will it be possible to have a constructive discussion in the end and come to solutions if they are completely on the right? Чи буде можливо прийти до якогось рішення, якщо вони повністю справа на емоціях? No. No. So therefore, we will never bring solutions in the beginning because it makes no sense to talk about solutions. Тому ми не приймаємо рішення на початку, нема змісту цього. People are not open for this. Люди не відкриті до цього. So when they are on the right side, mostly in the emotions, they are ready to kill each other. Коли вони на правій стороні, на емоціях, вони готові вбити один одного. We are on the lose-lose. Ми тут програв у нас результат. I don't care if I'm going to die as long as the other also will die. Мене не хвилює, що я помру, якщо інший теж помре. When we are more on the side of the facts, then we can talk about the win-win. Коли ми вже на стороні фактів, можемо говорити про виграв ситуацію. So if we go more from left to right, we have escalation of the conflict. Коли ми йдемо зліва направо, це буде ескалація конфлікту. If we go from right to left, we have de-escalation of the conflict. Коли йдемо справа наліво, це деескалація конфлікту. So what do we try to do? Що ми намагаємось зробити? Find the balance, I guess. Exactly. Мати баланс. We play with it. Ми граємо з цим. To get a lot of information, we escalate the conflict.
Коли отримуємо багато інформації, ми збільшуємо конфлікт. Otherwise, the elephants will not be on the table. По-іншому слон не буде на столі. I need to know about their emotions. Мені потрібно знати про їхні емоції. But then our job is, in the end, to bring it completely to the left. Але в кінці наша робота привести це все наліво. Yeah. So then we, in the end, can come to a solution. Щоб в кінці ми могли прийняти рішення. But it is even more difficult. Але є ще більш важко. In what moment? If what is happening? В який момент, коли що відбувається? Too much emotions and too less facts. Well, but this is still emotions and facts. I draw something on top of this. Я намалював щось ще інше, крім емоцій і фактів. Що це? Very difficult to guess. Важко догадатися. When it's about principles, convictions, beliefs, religion. Це щодо принципів, переконань, вірувань, релігії. So what if we want to discuss the divorce of Elena and Andrei? Якщо ви хочете обговорити розлучення Олени та Андрія. And Elena will say, yes, but in our religion we do not divorce. Олена каже, так, але в нашій релігії ми не розлучаємось. Marriage is forever because this is God's will. Шлюб назавжди, тому що це воля Бога. How do you bring this to facts? Як ви це приведете до фактів? You can imagine that these kind of things are even much more difficult than handling with emotions. Ви розумієте, що ці речі є навіть більш важчими, ніж мати справу з емоціями. Yeah, so then it's even more difficult to find common ground to somehow get to solutions in the end. Важко знайти щось спільне, щоб прийти до рішення в кінці. So if you look at the inventory phase, якщо подивитись на фазу анкетування, першу, keep in mind that you have to find out all the facts and all the emotions. Майте в голові, що ви маєте дізнатися всі факти, всі емоції. That you know a lot about the people, about their principles, convictions, beliefs and religion. Що ви знаєте все про людей, про їхні принципи, переконання, вірування, релігію. And only at that moment you can try to go more to the left. І тільки в той момент ви намагаєтеся йти більше вліво. But if you go too early to the left, але якщо ви йдете надто рано вліво, which mostly means that people go to solutions too fast, що означає, що люди приймають рішення надто рано, you will not manage to get a solution. Ви не зможете отримати рішення. Because the volcano inside will explode. Тому що те, що вони мають всередині, воно вибухне. Another important concept is the levels of concern. Інший важливий аспект – це рівень турботи, рівень стурбованості, рівні. So, Eugenia Kapalnika, what is normally happening when a conflict starts? Євгенія, що відбувається, коли конфлікт починається? На початку. Стороны могут не слушать друг друга. The sides cannot listen to each other. Usually they don't listen to each other. Okay. But I mean here another level of concern. So Andrei already for some years is not really happy in the relationship. Андрій вже декілька років нещасливий у стосунках. Then he met a very nice other lady. Він зустрів дуже гарну іншу дівчину. And he decided to have an affair with her. І він вирішив мати з нею стосунки. And during a period of 2-3 years, he's already in his mind splitting up with Elena. І вже в своїй голові 2-3 роки він розлучається з Оленою. So already for 2-3 years, he was in his mind preparing the divorce. В своїй голові він вже 2-3 роки готував розлучення. Now, Elena just last month found out that he has another lover.
А Олена лише минулого місяця дізналася, що в нього інша дівчина. So that means that they are on a completely different level. Отже, вони на зовсім різних рівнях. So what mostly happens is when you first are confronted with the conflict, що в більшості відбувається, коли ви перший раз перед конфліктом, you're just thinking, what's happening to me? ви думаєте лише, що відбувається зі мною. So Elena at that moment feels the shock, the Олена whole world falling down. в той момент шокована, весь світ обвалився. Thinking to be in a very stable relationship, Вона думала, що в неї такі стабільні стосунки. all at once finding out it's gone. І раптово вона зрозуміла, що все закінчується. Why me? Чому я? Why is this happening to me? Чому це зі мною відбувається? Yeah. So this is always the first reaction. Це завжди перша реакція. So think about your first reaction when the Russians invaded. Подумайте про вашу першу реакцію, коли Росія напала на For Україну. most people it was, what's happening here? What's happening to me? What's happening to our country? Для більшості людей це було, що відбувається зі мною, з нашою країною, з людьми. Is this possible in this time in Europe? Це можливо в той час, в зарішній час в Європі. So this is what you're thinking at that moment. You're on the me. Це було те, що ви думали в той момент, що зі мною. When you're over the first shock, коли вже перший шок закінчився, you will be able to think about more practical things. Ви могли думати вже більш про практичні речі. So Herbert of André is already thinking about how are we going to divide the house and this and this and the. So he's already in his mind more practical. Андрій і Олена вже думають, як вони будуть ділити будинок, то вже більш практичні речі. Or maybe already even on the third level. Або навіть третій рівень. When you're even far enough to also think about the other. Але вже третій рівень, коли ви навіть можете думати про іншого. So he might even think, well, this is not nice to Elena, so what can we do to help her? Він може навіть думати, це не дуже добре для Олени, що ми можемо зробити, щоб їй допомогти. So, Yulia Ivanova, what is your task as a mediator in this? Юлія Іванова, яке ваше завдання тут, як медіатора? Выяснить настоящие потребности двух сторон. Истинный интерес, чего хочет женщина, которая узнала, что месяц, которая знает только 1 месяц, что ей в течение 2 лет изменял мужчина, да, то есть выявить ее потребности и ее чувства. Yeah, okay, now Victoria will continue. We'll switch. Thanks. Yeah. What was the interest of the woman that find out only months before, that for 2 years her man was going out with another girl? И в то же время узнать истинный мужчина, чего хочет он, как он хочет, почему он, не знаю, его тоже эмоциональное состояние, его потребности в этот момент. And also ask the man what was his real interest, what he wants. Interests is only level 4, so not yet interests. Інтерес тільки четверта фаза, тому поки не про це. А я, може, думаю, що треба розібратися, хто на якому рівні зараз знаходиться. I guess we should think where the site is on the level, on which level. Exactly. Your Допомагати job, рухатися по рівнях. Help them to go through the levels. your job is to find out at which level is each of the parties. Ваша робота – це дізнатися, на якому з рівнів кожна сторона.
and make sure that they all get to the same level. І переконатися, що вони знаходяться, дійшли до одного рівня. And then from this level, try to go as far to the outside as possible. І з цього рівня старайтеся пройти якомога далі. Because really thinking win-win Бо якщо думати виграв-виграв, is only possible if you only think about the other. Лише перемога лише можлива тоді, коли думають і про інших. What could you see happening in the mediation we just played in the role play? Що ви могли побачити на рольовій грі, які ми тільки що мали? Did I have any sympathy? Was I thinking about the other person? Was I thinking about Gea's feelings? Чи я мав якусь симпатію до почуттів Геї? Я думав про неї. Why are you nodding, Julia? I was, of course. I'm such a sympathetic man. Come on. Чому ви погоджуєтеся, Івана? Так, я справді був таким егоїстичним чоловіком. But of course, you're right. We both didn't have any sympathy for the other person, and we were not thinking about the other at all. Ми обидвоє були такими егоїстичними і не думали про почуття іншої сторони. And what was I doing? I was in the circle of task. I was looking for practical solutions. І де знаходився я? Я знаходився на рівні завдання. Я шукав практичний вихід. But Gea was still in the me. She was in a personal shock. Проте Гея знаходилася на рівні я. Вона була персонально, вона була в шоці. So Herbert's first task would have been give Gea the possibility to get out of the me. Отож, першим завданням Герберта було допомогти Геї зійти з левелу я з рівня я до рівня завдання. Yeah. So these two concepts are very important in the inventory phase. So first of all, find out all facts, emotions, principles, religions, beliefs, etc. Отож, оці дві концепції дуже важливі на рівні збору інформації. Тобто ви маєте знайти усі факти, усі щодо їхньої релігії, переконання. And second, find out in what circle they are. І потім дізнатися, на якому рівні вони є. Okay, then back to the basic skills. І повертаємося до the real базових basic skills? навичок. Sorry, Victoria, sorry. Yeah, sorry, too. Які є базові навички? So, Robert, clear frame, communication rules, very important. Герберт, чітка структура, правила комунікації. So if we do a course and I do not say upfront, I want everybody's camera on, what will happen? Якщо я б займався курсами і не сказав на початку правило, що всі камери мають бути включені, що б тоді сталося? It will be a mess and most of you will put the camera off. Це було б тоді, усі були б тоді без камери, і це був би безлад. And then it's very difficult to somehow get it back in order. І в той момент дуже важко потім все повернути назад. So do this at the start. Тож робіть це на початку. Clear frame, clear communication rules. Така структура правила комунікації. Second, patience. Друге, терпіння. Wide, wider, widest. Ширше, широкий, найширше. So, Elena Gordienko, what do we mean by wide, wide or widest? Отож, Олена, що ми маємо на увазі про широко, ширше і найширше? We have to be patient and we shouldn't avoid any conflicts and just look at the emotions and collect all the facts and find some solutions
for future steps. Very good. And what is wide, wide or widest? І що ж означає широкий, ширший? That mean you have asked a lot of questions about emotions, about some new facts, any information that could be useful for the future. Exactly. So even information that not concern the task of mediation. That's exactly the right thing. Ask everything. Питайте, це саме те, що треба. Питайте усе. You need to know about the persons. Ви повинні знати про особистість. You need to know about the whole situations. Ви повинні знати про ситуацію в загальному. So, Lina Babi, what happens if a person says, but this has nothing to do with it? Ліна Базієнко, вибачте, якщо неправильно, що ми повинні робити, якщо людина говорить, що це не пов'язано з справою? This happens very often, that people say, okay, but why this question? It has nothing to do with the case. Це трапляється часто, коли людина говорить гаразд, але це питання взагалі не пов'язано з справою. Можливо, ми до цього повинні якось привести до цього питання, тобто поступово від ситуації, про емоції, про особистість і поступово переходити до більш глибших. Можливо, тоді людина не буде так сильно аж звертати увагу на це. So what can we do that lead to step by step to the deeper question and ask about emotion and other thing? Yes, but now the people say, why should I answer this question? Так, але людина говорить все рівно, чому я повинна відповідати на це питання? It has nothing to do with it. Це не пов'язано з цим. Ну, то дійсно варто подумати, що відповісти. Yeah, we should think about that, what to say. Well, actually, it's quite simple. You will just reply, yes, but you will understand, I know nothing about you. So I need some information, I need some context. Це доволі проста відповідь. Ми повинні відповісти людині. Ми не знаємо, я не знаю про тебе нічого, тому мені потрібна уся інформація. So please have some patience with me. Отож, будьте терпливі. But I need to know more about you as a person. Та проте я повинен знати більше про вас як про особистість. I need to know more about the context of the conflict. Я повинен знати зміст конфлікту. And in all my experience, I never heard anyone after this not answering the questions. І на моєму досвіді я ні разу не почув, що люди не відповідають на питання після цього. But yes, Lina, prepare for such a question, clearly. Та так, Ліна, підготуйтеся щодо цього питання. Okay, summarizing. Расте, підсумовування. Summarizing is extremely important. Підсумовування є надзвичайно важливим. In Glega, what do we mean by summarizing? Елена, що ми маємо на увазі під підсумовуванням? Коли ми підсумовуємо всю ситуацію, на мою думку, ми якраз виходимо на шлях пошуку найбільш ефективного рішення для цієї ситуації. When we summarizing everything up, we get on the way of finding a solution. Anyone else add something to this? Хто-небудь ще може додати до цього? Можливо, ми стараємося зрозуміти, чи всі факти і емоції ми зібрали на цій стадії. Maybe we making sure that we gather all the information or facts. І ми маємо ще дві користі від того.
По-перше, підсумовуючи, ми можемо переконатися, що зрозуміли все правильно. So we also have two benefits of this. When we summarizing, we can make sure that we. І люди, почувши висновок, можуть по-іншому подивитися на свою проблему. Переконатися в тому, що ми зібрали всю інформацію. Правильно? Люди, іншими словами, почують те, що говорили, і змінять своє ставлення до цього. Я щодо першого. Переконатися в тому, що вони зібрали всю інформацію. Що ми правильно зрозуміли те, що нам люди говорили. So we should make sure that we get all information right. And the second that when we summarizing everything, people can see about from other point of view about all this information. Okay, so when do we summarize? Тож, коли ми підсумовуємо. Ірина Капалкіна. Ірина Капалкіна. When do we summarize? Коли ми підсумовуємо? Можемо підсумовувати, наприклад, після того, як ми задали питання і почули відповідь. We can summarize after we give a question and have an answer. Чи після якогось там етапу. Or after some phase. Collection information. Okay. Well, what is very important, this will come later. During a mediation, we commute. Що є важливим, після медіації ми приходимо. Commuting means we go from one to the other. Ми приходимо з одної точки до іншої. So you ask first one round of questions to the one person. Тож спочатку ви питаєте один раунд питання до одної людини. And then you ask one round of questions to the other person. А потім ви питаєте на другому раунді питання усі до іншої людини. Then you go back, you ask another round of questions to the first person, and so you constantly go up and down from one person to the other. А потім ви повертаєтеся і знову питаєте всі питання до людини, і так знову і знову повторюєте. So this is called commuting. Отож, це і називається перехід. And it is very important that each person gets exactly the same amount of time each time. І це важливо, щоб кожна з людей отримала ту саму кількість часу. So during the beginning of the mediation, how much time do you spend with each person each time? Отож, на початку, в процесі медіації, скільки часу ви будете тратити на кожну людину? What do you think? Що ви думаєте? What do you think? Однаково має бути. Equally? Glib Fakula, what do you think? How much time do we use for each round? Глеб, як ви думаєте, скільки часу ми використовуємо для кожного раунду запитань? Please put your microphone on. Будь ласка, включіть свій мікрофон. Я только могу проанализировать, если вы говорите, что вы на личный, когда в приватной беседе вы тратите 4-5 раундов на сессию, и у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, мне кажется, что где-то по 2 часа на каждый этап. I can only analyze that if you said that you're paying, going through the 3-4 rounds, that in the end it's like 2 hours on the session for each person. 2 hours on a session, but in the beginning, how much time do I spend on the one person before I go to the other one? Проте на початку, скільки ми тратимо на одну людину, на один раунд питань для одної людини, а тоді вже переходимо до іншої. How many minutes per round of questions? Скільки хвилин? 15-25 минут. 15 or 20 minutes.
15 to 20 minutes. Who has another idea? В когось є інакші ідеї? Одинаковое, равное количество времени для обоих. Equal time for each of the person. Equal, yes, but how long? I think it should be less. So while you're questioning one party, so the other would not be bored while waiting. Actually, the other person, I can promise you, will not be bored at all. They will start getting angry. Може менше часу, щоб інша людина не заскучала, і я не відповідаю, що будьте впевнені, вона заскучає, вона почне бути злою. Did you see what happened with Gea when I was talking? Ви бачили, що відбувалося з Хеєю, поки я говорив? Did she get bored? Чи вона заскучала? She got even more emotional. Вона почала бути ще більш емоційною. Just imagine in a conflict, you are full in your emotion. Просто уявіть, що ви в конфлікті наповнені емоціями. So what will happen if you have to wait till the other one has been talking? Отож, уявіть, що ви будете відчувати, поки інша людина говорить. Can you imagine that you would have to keep silent for 15 minutes while the other is saying stupid things that you do not agree with? Можете собі уявити, як ви будете залишатися тихим, мовчазним, поки інша людина говорить дурнуваті речі, з якими ви не погоджуєтесь. So in the beginning, we spent 1 minute, only 1 minute for each person. Отож, на початку ми витрачаємо 1 хвилину на одну людину. So we go 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Отож, ми по 1 хвилина на кожну. Yeah, we commute with a rhythm of 1 minute, and maybe during the mediation, we make it a bit longer to maybe 2 minutes. Тож на початку ми переходимо від одної людини до іншої через 1 хвилину, а при процесі ми можемо збільшити це до 2. Oksana? Оксана? The microphone, please. Включи свій мікрофон. Я перестала розуміти, а що ми маємо на увазі, коли говоримо перший раунд? Це частина нашого другого етапу збору інформації? Що ми маємо на увазі під тим, що перший раунд? Це що? I don't understand, it's from Oksana. I don't understand what's the meaning of the round, in which etap we were doing, or it in the inventory phase. Well, it's quite simple. Herbert was doing the inventory phase with us, yes? Це доволі просто. Герберт робив фазу обліку інформації. So he was first asking questions to me. Він спочатку питав питання мене. Okay, 1 minute of questions to me. 1 хвилина, він запитував, 1 хвилину він запитував мене. So he asked what happened. Тож він питав, що сталося. I told him I run over a cat. Я розказував, що я переїхав кота. Maybe I said, well, how bad can it be? So I talked about some emotions of it. Також я розказував, як це було погано, якісь емоції. How long does it take to tell this? Як довго це зайняло розказувати? Way less than 1 minute, yes? Менше, ніж 1 хвилина, правда ж? But then he didn't stop. He gave me the possibility to go on. Проте він тоді мене не зупинив, він дав мені можливість продовжувати. And at that moment, Gea exploded. І в той момент Гея вибухнула. So this is the function also of summarizing. Оце також функція підсумовування. So when I said this, коли я сказав це, then Herbert should have summarized my words. Тоді Герберт повинен був підсумувати мої слова. So he should have said, okay, Jan, if I understand you correctly.
Він мав сказати: гаразд, Ян, якщо я вас зрозумів правильно, You accidentally run into a cat. ви випадково переїхали кота. You didn't overspeed. Ви не перевищали скорость. And you do not have much emotion to it because it happens more often that accidentally this happens. І ви особливо ніяких емоцій не відчували через це, тому що це доволі часто відбувається. Такого. Yeah. So this is the summarizing after the first round. Це і означає підсумок першого раунду. So what is the function of this summarizing? Отож, яка функція цього підсумовування? Ян, а запитання, а хіба не варто було би тоді озвучити це як правило в першому скілі? В першому що? Скілі, ну, типу, ми ж розбираємо базові. Question. Shouldn't we notice it while talking about the basic skills? About the first skills? Come again, sorry, do not understand the question. Ми мали це озвучити під час першого Да, ми б мали навички. сказати, що у вас буде по хвилині виразити там свою позицію. Озвучити в самому першому, в clear frame, communication rules, you have 1 minute. Shouldn't we say about it in the first skill, clear frame? Sorry, About, one moment. Sorry, very important question. Yeah, come again. Victoria, what was the question? Yeah, question was, shouldn't we talk about it in the first skills, clear frame? Well, this About is a summarizing. technique. You use the technique. You do not have to do this because this is what you as a mediator are doing. Це тактика. Ви не повинні цього робити як медіатор. But yes, you're very right, Andre. I very often also already explain it in the beginning. Та так, ви дуже розумні. Я це вже згадував про це на початку. You do not have to say that you summarize. Ви не повинні говорити про це, що ви підсумовуєте. But you will say that you ask questions to both parties. Проте ви повинні сказати, що ви по черзі будете запитувати кожну сторону. So everybody has the opportunity to say whatever he or she wants. Для того, щоб кожна сторона мала можливість виговоритися. But what is the function of summarizing after one round? Проте, яка функція підсумовування після першого раунду? It actually has several functions. Насправді це навіть має декілька функцій. So, what did I do in the mediation to Herbert? Що я робив з медіацією, під час медіації з Гербертом? I tried to keep on talking. Я старався продовжувати говорити. I tried to keep the initiative. Я старався утримувати ініціативу. I tried to be aggressive. Я старався бути агресивним. And summarizing helps to be blunt, to stop the people. І підсумок допомагає зупинити людей, заставити їх помовчати. So Herbert could have said, okay, Jan, please give me one moment. If I understand you correctly, you said this, this, this. Отож, Герберт міг сказати, я зрозумів вас, Ян, просто, чи я правильно вас зрозумів, оце і це. And this stops me talking. І це б зупинило мене говорити. Then, what do you want to hear in the end after your summarizing? І що в кінці ви б хотіли почути після вашого підсумку? You want to hear a clear yes. Ви хочете почути чітке «я», «так». Why? Because when I say yes, you understood correctly, I cannot come back to it.
Чому? Тому що коли я говорю так, вам не потрібно до цього вертатися. I can never say afterwards, no, but I didn't say that. Я ніколи не буду говорити опісля ні, я ніколи цього не говорив. So what happens if the person said, no, this is not what I said? То, що стається, коли людина говорить ні, це не так, як я сказав. So Herbert was summarizing. I say, no, this is not what I said. Отож, Герберт був підсумовував, і я сказав, ні, це не те, що я сказав. Then what will Herbert say at that moment? І що тоді Герберт скаже в цей момент? Даст вопрос уточняющий, чтобы прояснить ситуацию. Что конкретно вы имеете в виду? He will ask question to specify what you mean. Well, one mistake you can make is getting into the fight at that moment. Одна проблема, помилка в тому, що ви в цей момент можете почати сперечатися. Unexperienced mediators will say, but you did say this. Медіатор без практики, він може сказати, проте це ти сказав. But a mediator will just say, okay, then I must have misunderstood, sorry. Please tell me what you did say. Проте медіатор за судом скаже, гаразд, може я помилився, будь ласка, скажи те, що ти говорив. Then I will say it again. І тоді я повторю це ще раз. And then Herbert will say, okay, so now I get your point. You were saying this, and then I give him a yes. And ultimately, sorry? Yeah. І тоді Герберт скаже, гаразд, це те, що ти сказав, і після цього я скажу так. And when I give the yes, I give the momentum to Herbert. І в той момент, коли я скажу так, я даю можливість, момент Герберту. So at that moment, he has the possibility to say, thank you, Jan. Now I go to Gea. And at that moment, he says, In Ukrainian, please. І в той момент він може сказати так, дякую, і перейти до Геї. So three functions. First, to get a yes on what I said. Отож, три функції підсумовування: отримати так на те, що я сказав. So I cannot come back to it. Щоб я не повертався до цього. Two, to stop me talking. Друге, щоб я перестав говорити. And three, to have the opportunity to go to the other party. І третє, мати можливість перейти до інакшої сторони. Yeah, clear what we do with the summarizing? Так, зрозуміло, що ми робимо з підсумовуванням. And we always summarize both facts and emotions. І ми завжди підсумовуємо обидва факти та емоції. Yeah. Вопрос. То есть мы подытоживаем, называя эмоции, которые человек чувствует, и факты, которые к ним привели. Что мы подытоживаем? So we summarize, in summarize, we say we name the emotions and also the facts. What do we summarize? Well, it's very wise to split them. Це дуже розумно буде, якщо їх розділити. So you first state the facts that you heard. Тож ви спочатку говорите факти, які ви почули. And then you say, and these are the emotions I heard from you. І тоді ви говорите, ось емоції, які я почув від тебе. And then it's very important, not just the emotions that were said. І дуже важливо не тільки ті емоції, які ми говоримо, but also the non-verbal emotions. Але також і невербальні емоції. So Herbert could have said, and I can see that for you this is a normal car accident which happens more. Yes, is that correct? І Герберт міг би сказати, що я бачу, що для вас це звичайна, просто збили машиною кота, правильно?
I didn't say it, but my body language and my voice, from my body language and voice, it was clear that this was how I feel it. Так, хоча я і не сказав це про цей нещасний випадок, проте це можна було зрозуміти з мого невербального і з мого тону. Це те, що я відчував. And in the end of this phase, I need to have all the issues. І в кінці цієї фази я повинен мати усі проблеми. I need to have all the aspects that we have to work on. Я повинен знати усі аспекти, над якими ми будемо працювати. We call them the piles. Ми називаємо їх файлами. So there are several reasons why you would go to these piles. What does it mean, piles? Piles means stacks. Yeah. Like issues. Отож, у нас є декілька цих файлів. So Andrei and Elena are still fighting about their divorce. Отож, Андрій та Елена досі сваряться через розлучення. And to Elena, the financial aspect is very important. І для Елени це фінансові проблеми дуже важливі. So whatever I ask, she constantly keeps on saying, yes, but the finance, and then she goes back to the finance. Хоча я її продовжую питати, та вона все рівно відповідає так, але за фінанси, за гроші, і повертається назад до них. So in my summarizing, I will say, so we have to discuss the finance, we have to discuss the house, we have to discuss the children, and make piles, issues. Отож, в підсумку я скажу, що ми повинні обговорити фінанси, гроші, дім, діти і зробити це як файли. And then I will say, but I need to know more. І далі я скажу, проте мені потрібно знати більше. So if Elena once again starts talking about the finance, І якщо Елена тоді почне говорити знову за гроші, I will say again, but this is already on the list. We will come back to this later, but now I need something more. Тоді я відповім їй, що ми це вже маємо, проте я повинен мати більше інформації. Is this clear about the issues and that this is the last part of the inventory phase? Чи зрозуміло усе про проблеми і про останню фазу, про цю фазу обліку інформації? So these are the skills. Отож, це є навички. And next time we will talk about the interventions. І наступного разу ми будемо говорити про розслідувачі. The techniques that we have. Техніки, які ми маємо. So you see, you must be able to play with all this. Ви повинні знати, як з цим всім гратися. Okay, enough for today. Все на сьогодні. I think Herbert gave me 3 minutes for the feedback. So please, some feedback for this evening, this afternoon. Думаю, Герберт дасть мені пару хвилин для фідбеку. Well, great session, especially the role play part. I hope we would see that more soon. Great experience. We will let you play, no problem. That when you play, so this is what we constantly do also in the peer groups. We practice like this among each other. Також ми практикуємося це. Ми будемо далі практикуватися все більше. So 2 of you just make up one case. I mean, Kay and me, we called this afternoon and we said, okay, this will be the case. Okay, clear. What kind of role do we play? Okay, clear. And then let the other practice. Це ми будемо практикувати в парах. Ви будете домовлятися за справу, за час, і тоді грати цю рольову гру. But my basic occupation was a tennis coach. Але найчастіше я вибирав місцем теніс.
And there were a lot of people who only liked to play matches. Були люди, які тільки любили грати матчі, And didn't want to really know about techniques, theory. але вони не хотіли знати справді все про техніку. So you need to know all these techniques to be able to practice. Та вам потрібно було знати усе про ці техніки, щоб можна було грати. So Herbert probably didn't know about summarizing and commuting, so he didn't do it. Отож, Герберт теж ще цього не знав про підсумовування і про перехід з емоцій до фактів. So just like in sports, first you have to know the techniques and then you can practice on them. Отож, це як в спорті, ви повинні спочатку знати техніки, а тоді вже грати. Окей? Окей. Яна, ще одне запитання. One more question. Якщо ми прописуємо кінцеву мету на початку, медіації на початку в договорі, і ми її досягли, але в процесі медіації з'явилась нова мета, тоді це новий договір і нова медіація? If we write down in the contract about finding one solution, but while the process of mediation we'll find out about another problem and another solution that we should find, should we do another session of mediation? Of course, you will discuss with the people at that moment. Is it also something we want to solve in this mediation or not? Отож, ви повинні обговорити це з людьми, чи вони хочуть цю проблему також обговорити на медіації. So, for example, at this moment, I'm doing some kind of business mediation. Саме зараз я роблю свого роду бізнес-медіацію. Although the people are married to each other. They married. Yes, they are married, but they want to split up. Вони одружені. And at the same time, so it's just a business mediation because they have a company together. Тож на цей момент це лише бізнес-медіація, вони мають компанію. But we still decided to have an extra mediation about the children. Проте ми все рівно вирішили зробити інакшу медіацію і вирішити щодо дітей. So we had some extra sessions on this. Ми маємо додаткову сесію щодо цього. Okay. Enough for tonight. Усе на сьогодні, на цю ніч. See you next Saturday. Ян, ще хотілося б дуже подякувати вам і Гії за те, що ви так класно, так емоційно зробили для нас медіацію. Also, we want to thank you and Hegi for making everything really emotional. Це було дуже цікаво і справді ефективно, я відчула це. That was really interesting and effective. I feel it. Well, emotions are always the most difficult thing to handle, and especially we'll fight in the mediation. Що ж, емоції це завжди дуже важко їх контролювати, і це навіть в реальності ще гірше. So next time I will show you that it is not that difficult to deal with it. Отож, наступного разу я вам покажу, що це не так важко робити. Using the right interventions. Використовуючи правильне слідування, тактику. And then I will send you an example of one of the most famous mediators in the world. І тоді я надішлю вам приклад відомого медіатора в світі. And then you can see how easy it actually is. І тоді ви побачите, наскільки це просто, насправді. But the best football player ever in Holland. Найкращий голландський футболіст. He said a very famous thing. Він говорив дуже відомі речі. He said, football is simple. Він говорив, футбол це просто. But the most difficult thing in the world is playing it simple. Проте найважча річ в світі це грати просто. And that's the same in mediation. Mediation is simple.
І так само з медіацією. Медіація це просто. But to mediate simple is the most difficult thing to do. Проте робити процес медіації простим це найважче, що може бути. And if you don't believe that, ask Herbert. І якщо ви не вірите в це, спитайте в Герберта. Okay. See you next time. Побачимось наступного разу. See you. Yeah, Bye-bye. see you. Have a nice day. Bye-bye.